Dear students, welcome back to your class. So today we are going to see the Spearman's rank correlation, model 3. What is model 3? That is repeated ranks. So we have covered two models in the previous classes. The first one is when ranks are given, and the second one is when ranks are not given. And here you're going to see repeated ranks. Okay, here also ranks will be given or ranks may not be given, and accordingly we have to see whether there are any tied ranks. Tied rank means the same score has been got by two or more students. Okay, so here let us see the formula for this model. The formula is for rank correlation we are using the symbol P. Okay, so P is equal to 1 minus 6 into summation d square plus 1 by 12 into m1 cube minus m1 plus 1 by 12 into m2 cube minus m2 plus I have given dot dot dot. What does it mean? It may continue. That is, this 1 by 12 may continue once again. So, okay, divided by n into n square minus 1. So, on the previous two models, the formula was P is equal to 1 minus 6 into summation d square divided by n cube minus n. So, here the formula is extended. Okay, so this is the extended formula we are going to use 1 by 12 into m cube minus m. Okay, so this is what we are going to apply here. So this 1 by 12 m cube minus m we have to extend according to the repeated marks. So that is why I have given you plus dot dot dot. Okay, so this dot 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 means this 1 by 12 might continue according to the tied marks. So for example, there are 20 students in a class. Okay, so there might be two students who have secured the same mark. Okay, or the two students might be of the same weight or the same height. Okay, so two students, if they are having the same height, then for that 1 by 12. Again, if two more students are of the same weight, for example, if the first set of students are of the weight 50 kgs, okay, then again the second set of students, two or three students are having 55 as their weight. Okay, so 55, 55, 55, if it is repeated, then we have to use one more 1 by 12. ஸோ எவ்வளோ ரிப்பீட் ஆகுதோ அவ்வளோ 1/12 நம்ம எடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்து 50 மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, அதுக்கு ஒரு 1/12. இன்னும் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 60 மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, அதுக்கு ஒரு 1/12 இன்ட்டு எம் கியூப் மைனஸ் எம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எவ்வளோ ரிப்பீட்டட் மார்க்ஸ் வருதோ அவ்வளோ 1/12 நம்ம எடுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ஃபார்முலா இம்ப்ளைஸ். ஓகே, இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து 1/12 இன்ட்டு எம் கியூப் மைனஸ் எம்ங்கிறது வந்து எவ்வளோ மார்க் ரிப்பீட் ஆகிருக்கோ அவ்வளோக்கு நம்மளுக்கு வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50 மார்க்ஸ் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, 60 மார்க்ஸ் வந்து இன்னொரு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, திரும்ப இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 70 மார்க்ஸ் வந்து இன்னொரு 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்னா மொத்தம் எவ்வளோ 1/12 வரணும்? 3 m/12 வரணும். ஓகே, ஸோ 3 ரிப்பீட்டட் மார்க்ஸ் ஆர் தேர், தென் வீல் பி ஹேவிங் 3 1/12 into m cube minus m. So this is what this 1/12 implies. Then what is that m inside this? What is m? So m is nothing but the number of repeated values. For example, if 50 marks is repeated two times, then in the place of m we are going to take 2 cube minus 2. Okay, if again some students have taken, that is 3 students have taken 60 marks, then thus m cube is replaced by 3 cube minus 3. Okay, 3 cube minus 3. So this is how we are going to use the formula. When I am doing the sum, you will be able to understand it more clearly. Okay, now let me erase off everything so that let us move on to the next. Okay, this is a problem that I have given you. Compute the rank correlation coefficient for the following data of the marks obtained by 8 students in commerce and mathematics. So this is the marks obtained by 8 students in commerce and mathematics. You can see that how many you can see by seeing the marks itself you can understand how much marks are repeated. So for example, here in this problem in commerce subject,
Okay, we have 20 here once, and here also we have 120. Okay, then we have 33 times in mathematics. So see here 30. Then I think the other marks are only once. It is repeated only, it is given only once. So here how much 1 by 12 should we apply here? We have to apply 1 by 12. அது வந்து 1 by 12 into m cube minus m இருக்கு இல்லையா, அது வந்து 2 தடவை இந்த ஃபார்முலாவில் வரணும். எதுக்காக? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 1 by 12 வந்து இந்த 20க்காகவும், இன்னொரு 1 by 12 வந்து for this 30. Okay, I hope you all understood. எத்தனை 1 by 12 வரணும் இந்த ஃபார்முலாவில்? 2 1 by 12. சரியா? ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். என்ன மார்க்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம். 20 ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, 30 ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. ஸோ என்ன மார்க்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுதோ அவ்வளோ 1 by 12 நம்ம எடுக்கணும். ஸோ இந்த 20க்கு ஒரு 1 by 12வும் இந்த 30க்கு ஒரு 1 by 12 நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சரியா? ஸோ இந்த எம்மில் வந்து இப்போ நம்ம என்ன எடுக்கணும்? ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹியர் வி ஷுட் பி வெரி கிளியர். So in 20 வந்து it is repeated only two times. 20 is repeated 2 times, whereas 30 is repeated 3 times. Okay, 30 வந்து பார்த்தீங்க எவ்வளோ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு? 1 2 3. சரியா? ஸோ இங்கே வந்து 30 வந்து 3 times and 20 வந்து 2 times ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Okay, so here let us move on to the calculation part. So இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா I've taken marks in commerce alone. So in the previous question you see marks in commerce and marks in mathematics is given. Okay, marks in commerce and marks in mathematics is given. So first I am going to compute the rank for marks in commerce. So I have taken that in a single slide. So you can see here the marks I have taken here as 15, 20, 28, 12, 40, 60, 20, 80. So I'm going to give ranks for this particular marks. So the first I'm going to arrange here in ascending order. Ascending order na enadhu ஏறு வரிசையில் நம்ம ரேங்க் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது 12. ஸோ 12க்கு வந்து 1 கொடுத்தாச்சு. தென் ஆஃப்டர் 12 15. ஸோ அதுக்கு வந்து 2. தென் அடுத்த பிளேஸில் வந்து என்ன இருக்குது? 20 இருக்குது. So when we are going to give rank for 20, you can note that 20 is repeated 2 times. 20 is repeated 2 times. So இது வந்து first place. 12 is in first place, 15 is in second place. Then after 15 we have 20 here. Okay, so but 20 it is repeated 2 times, so that we are going to take this as 3 and this as 4. ஓகே, பட் ஒரே மார்க் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து வேறு ரேங்க் கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சிம்பிள் ஸ்டெப் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ஹியர். ஸோ யூ கேன் see that திஸ் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் பிளேஸில் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் பிளேஸில் இருக்குதுன்னு சொன்னோம். ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் போனால் we are going to find out the average. So 3 plus 4 divided by 2. So what is that? 7 divided by 2, that is equal to 3.5. சரியா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கே இந்த தேர்ட் பிளேஸ்லேயும் ஃபோர்த் பிளேஸ்லேயும் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து 3.5 அப்படின்னு கொடுக்க போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் given here, 3.5, and again இந்த 20க்கு ஒரு 3.5. I hope you all understood. Let me repeat it once again. So first வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், but I'm not able to erase it. So இங்கே வந்து 3.5 and 3.5 is given for 20 and 20. ரெண்டு 20க்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம், 3.5 3.5 ஒரே ரேங்க் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ ஃபோர்த் பிளேஸ் முடிஞ்சிருச்சு. தென் ஆஃப்டர் 20 what is the value? Here it's 28. இதுதான் வந்து ஃபிஃப்த் பிளேஸ் கொடுக்கணும். பிகாஸ் 3 and 4 is over. 3க்கும் 4ம் ஓவர் ஆகிடுச்சு. அதோட ஆவரேஜ் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், 3.5 எடுத்திருக்கோம். அடுத்து 28 கொடுக்கும்போது that is 5. ஆஃப்டர் 28 we have 40. that is 6th பிளேஸில் இருக்குது. அப்புறம் 7th பிளேஸ், அப்புறம் 8th பிளேஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், ரேங்க் கொடுக்குறோம் எல்லாத்துக்குமே. எக்ஸ் வேல்யூஸில் எல்லாத்துக்கும் ரேங்க் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து 12க்கு கொடுத்தோம், அடுத்து வந்து 15க்கு 2ன்னு கொடுத்துருக்கோம்,
அடுத்து வந்து 20 வரும்போது we have 2 தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்கனால அதுக்கு வந்து 3 and 4 அதோட ஆவரேஜ் வந்து 3.5. ஆவரேஜ்னால் என்னது, ஆவரேஜ்னாவே உங்களுக்கு என்னென்னு சொல்லி கொடுத்தேங்க. வாட் இஸ் ஆவரேஜ்? ஆவரேஜுங்கிறது வந்து எவ்வளோ மார்க்ஸ் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுறீங்க அதால் நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா டிவைடட் பை 2, 3 வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணுறோம்னா டிவைடட் பை 3. தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் ஆவரேஜ். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து 20 and 20க்கு வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம், 3.5 and 3.5. பட் ஆக்சுவலாக வந்து 4th பிளேஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ அடுத்த வேல்யூ 28க்கு வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கணும், ஃபைன் கொடுக்கணும். 4ன்னு கொடுக்கக்கூடாது. பட் ஏன்னா இந்த 20க்கு அந்த 4th பிளேஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அடுத்த 28 வரும்போது we have to give 5. Okay. So similarly we are going to see the rank for y values, mathematics, marks in mathematics. So இங்கேயும் we have repeated values. சரியா? ஸோ இங்கே வந்து ரிப்பீட்டட் வேல்யூஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸோ ஹியர் த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இஸ் 10. ஸோ 10க்கு வந்து 1ன்னு கொடுத்துட்டோம். அடுத்து 20க்கு வந்து செகண்ட் பிளேஸ் கொடுத்தாச்சு. அடுத்து 30. ஓகே, 30 தான் இட் இஸ் ரிப்பீட்டட். ஸோ எங்கெல்லாம் 30 இருக்குன்னு பாருங்கள். ஹியர் ஒரு 3 தேர்ட் பிளேஸில் இருக்குது, 4th பிளேஸ் முடிஞ்சிருச்சு, 5th பிளேஸ் முடிஞ்சிருச்சு, 5. சரியா? அப்போ ஒரே மார்க் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம், we should not give different marks. So we have to find out the average. ஸோ எந்தெந்த பிளேஸில் இருக்குது, 3 + 4 + 5 divided by, we should divide it by 3 here. ஏன்னா 3 வேல்யூ இருக்கிறனால 3ஆல் டிவைட் பண்ணோம். அங்கே வந்து 2 வேல்யூஸ் தான் இருந்தது, அதனால் 2ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். Here we have 3. So we have to divide it by 3. Okay. So what is the total here? 3 + 4, 7. 7 + 5, 12. So 12 divided by 3, that is equal to 4. Okay, now இந்த 13 வருடமெல்லாம் நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம், 4, 4, 4. பட் ஆக்சுவலாக எது வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு, நம்மளுக்கு 5th ரேங்க் வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து வரக்கூடிய வேல்யூ எதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும், 6th ரேங்க் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். சரியா? 3 + 4 + 5 வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு, 5th ரேங்க் வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், 6th பிளேஸ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ 6th பிளேஸ் வந்து எங்கே இருக்குது, இங்கே நம்மளுக்கு 40. ஸோ ஹியர், ஸோ 6 கொடுத்தாச்சு. அடுத்து 50, 7th பிளேஸ். ஓகே. அடுத்து after 50 we have here 80, 60. ஸோ இது வந்து 8th பிளேஸில் இருக்குது ஓவர். ஓகே. ஸோ எதெல்லாம் இப்போ ரிப்பீட் ஆயிருந்துச்சு, 30, ஹியர் ஒரு 30, இங்கே ஒரு 30, இங்கே ஒரு 30. ஸோ ஒரே மார்க் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வேறு வேறு ரேங்க் கொடுக்கக்கூடாது. அதுக்காக நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கோ, we have found out the average. So that is the 4th place is given to all the 3 30 marks. 30 மார்க்ஸ்ன்ற கூட மேலே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம், 4. Okay, I hope you all understood how to calculate the ranks. Now we are going to apply the, that is we are going to calculate the D value and D square value. So நம்ம ரேங்க் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், தனித்தனியாக x and yக்கு கண்டுபிடிச்சோம். Now we are going to find out D and D square. So what is the total here? I hope you all understood how to calculate D value. What is D? D is equal to R1 minus R2. What does that mean? R1 minus R2 means that is we are going to find out the difference between the two ranks. Difference between the two ranks. Xக்கு தனியாக Yக்கு தனியாக நம்ம ரேங்க் கண்டுபிடிச்சிடணும் இல்லையா, அதுதான் வந்து R1 R2. So that is the D value, that is D is equal to R1 minus R2. Then we are going to find out finally D square, and the total is summation D square is equal to 81.5. Okay. So now we are going to apply the formula. What is the formula? For repeated ranks, the formula is the extended one. So P is equal to 1 minus 6 into summation D square plus 1 by 12 into M cube minus M. So இங்கே வந்து we know that that is the formula இந்த dot வந்து வைக்க தேவையில்லை, because we know that only 2 1 by 12 is required. 2 1 by 12 என்னது, இந்த 1 by 12 எதுக்காக, இது வந்து என்ன மார்க்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருந்துச்சு,